PSOE sigue perfilando con el gobierno el plan para Catalunya con la aplicación del 155 de la Constitución, un escenario que solo ven inevitable en caso de que Carles Puigdemont convoque elecciones o renuncia a la independencia. En caso de ejecutar ese precepto constitucional para asumir determinadas competencias de la Generalitat, los socialistas creen que queda todo el gobierno una vez que lo haga Puigdemont. En Ferraz abogan por que esa gestión la asuma el ejecutivo de Rajoy y no se compone un gobierno alternativo en Catalunya. El PSOE considera que el envío a prisión de los responsables de Omnium y la ANC complican aún más la situación, mientras que la dirección de Pedro Sánchez evita cuestionar la decisión judicial. El gobierno apunta a la intervención de determinados departamentos, como Interior, Justicia y Territorio y Sostenibilidad, control de las infraestructuras y posteriormente los departamentos de Economía y Presidencia. El PSOE quiere consensuar todas las medidas y los plazos y coinciden en que esa intervención sea quirúrgica. Los socialistas consideran que, en cualquier caso, supone la caída de Puigdemont y, con ejecutar, inevitablemente la del resto del gobierno quien ha visto que un gobierno sobrevive a su presidente, se preguntaron destacado dirigente del PSOE. Algunos dirigentes del PP coinciden en esa vía. La asunción de esas competencias debe requerir entonces, para los socialistas, en uno de los miembros del gabinete de Rajoy, que bien puede ser uno de los actuales con Soraya Sáenz de Santamaría como referencia o la designación de un ministro para Catalunya, que es una opción que también baraja Moncloa. Lo que descartan los socialistas es el nombramiento de un gobierno alternativo. Medianada que si un gobierno, un ministro medio y esta semelan fuentes socialistas. Un gobierno tecnocrático es da la impresión de que se alarga temporalmente la interinidad y sería visto como un gobierno de ocupación. Para los socialistas es importante que las elecciones en Catalunya sean cuanto antes. Aunque evitan hablar de plazos el PSOE quiere que sean inmediatas, en Ferraz consideran que serán necesarios más de los 54 días que marca la ley desde que se disuelve el Parlamento. Algunas fuentes apuntan a un periodo de 3 meses. Otros dirigentes ven complicado que los comicios sean inminentes por lo inédito de la situación en Catalunya y apelan a la necesidad de normalizarla. La disolución del Parlamento necesaria para convocar los comicios es una de las cuestiones más delicadas de las conversaciones entre PSOE y Gobierno, según reconoce una de las personas que está al tanto de las negociaciones. Mientras que un destacado dirigente socialista sostiene que el Parlamento se puede disolver en cualquier momento con el 155, incluso que si una de las medidas que apruebe el Senado dado que es la institución que consideran que se ha saltado la legalidad con la aprobación de las leyes para la desconexión y admite que su continuidad no tendría sentido al no tener un gobierno al que controla ni capacidad para legislar. Otras fuentes consultadas encuentran complicaciones jurídicas para que el 155 permitiría esa decisión. En Ferraz también consideran que, dadas las circunstancias, el gobierno debería haber actuado antes para haber evitado el 1 y que los independentistas se llenaran de razones con, por ejemplo, las cargas policiales. Pero es que Rajoy también quiere linear de razones, reconoce un alto mando de la dirección, en la batalla por el relato piensan que se ganó tras los plenos del Parlamento de los pasados 6 y 7 de septiembre pero que se perdió después con la prohibición de actos en favor del derecho a decidir. Las imágenes de las cargas de la policía.
La actuación de Puigdemont al declarar y suspender la independencia de el gobierno para activar el 155 que se vendió como una posibilidad de retractos y abrir el diálogo. Rajoy y Pedro Sánchez de Jarbon, y así, la pelota en el tejado del presidente catalán, diferencias con el PSOE por las decisiones judiciales. El PSOE ha acompañado al líder socialista en sus decisiones y han compartido discurso. Sin embargo, los democratas han recibido como un jarro de agua fría el envío a prisión sin fianza a los responsables de Omnium y la ANC. Fuentes del PSOE reconocen que esa decisión complica la situación es más complicado. El 155 que no parezca un atraco, explica un diputado de los socialistas catalanes que lamenta, además, que si había alguna oportunidad de que Puigdemont convocara elecciones evitando el 155 se han dinamitado. Un destacado dirigente del PSOE también admite que la actuación de la Audiencia Nacional ha hecho cambiar de opinión a distintos sectores de la sociedad catalana. Se nos ve de las manos, dice con resignación. Sin embargo, Sánchez se ha desmarcado del PSOE al avalar el envío a prisión. El PSOE tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho y creemos en la separación de poderes, ha expresado el secretario general, que ha evitado pronunciarse sobre las decisiones judiciales. No ayuda la prisión incondicional de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Pero la justicia tiene su camino, dice un dirigente próximo a Sánchez, que recuerdo que deben asumir sus responsabilidades. Ellos sabían que les iba a pasar. En el PSOE evitan hablar de una respuesta desproporcionada, como el PSOE, argumentando que lo jurídico undue con una base fundamentada. No obstante, piden comprensión para los socialistas catalanes, quienes denuncian que están sufriendo acaso y que su posición contra el independentismo está poniendo en riesgo numerosos acuerdos de gobiernos locales.